What is mean by genetics, anybody? It's fast. Huh? Characteristics. Yes. Genetics is nothing but characteristics or characters transferred from parents to Children. offsprings. Okay? They carry genetic information. What is meant by genetic information? What is meant by genetic information? Traits. Yes, it's nothing but genes and DNA. Okay? And for this, John Mendel is the father of genetics. Okay? Genetics is nothing but heredity, transferring the genes from parents to offspring, transferring the genetic material from one generation to another generation. Okay? Next, in genetics, the Mendel studied pea plant. What he studied? Pea plant. Okay, pea plant, he studied 7 characteristics in the pea plant. Before going to this topic, let us know some terminologies in genetics. ఎందుకు నవ్వొస్తుంది? ఎందుకు నవ్వొస్తుంది? ఏమైంది? అరే చెప్తారా ఏమైందిరా? ఎందుకు నవ్వొస్తుంది? ఎందుకు నవ్వొస్తుంది చెప్పు నీకు? చెప్పు ఎందుకు నవ్వొస్తుంది చెప్పు. ఇప్పుడు నేను బోర్డు మీద పిలిచి చేపిస్తా, అప్పుడు నవ్వు చూపిస్తా. So let us discuss some terminologies related to genetics. Salmas అయిపోయింది. First is allele. What is mean by allele? A pair of genes. And then any other definitions? Which determines the character. Then? So next, what is mean by dominant allele? Which is allele which is very dominant. Huh? Which can be observed outside. No. Dominant allele will suppress the another allele, which is recessive. Huh? అర్థం కాదు. How it will be allele a pair of character? One is recessive, one is dominant. So recessive allele. What is mean by recessive allele? A allele which is suppressed by dominant allele is called recessive allele. Okay? Hey. Then what are the other terminologies? Phenotype. Huh. What is mean by genotype? It's a not observed. Huh? Not observed. Okay, some more definitions. Recessive. Huh? Recessive. No. Genetic makeup of a person. In the terms of genes. Genotype determines genes. But genes are
not visible, right? Physically visible. What is mean by phenotype? Genetic material. Physical appearance or visible. Okay, whatever the person, maybe the person is black, white, is based on the phenotype. You will say whether he is black or white, but you don't know the person's genotype, right? Genotype you don't know, but you can judge a person by the phenotypic characteristics. For okay, Mendel introduced 3 laws. Okay, Mendel laws: law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. So, before going to these laws, first we will see what is dihybrid cross. Dihybrid cross. Dihybrid, a cross between two different Characteristics. yes, two different characteristics. What are those characteristics? Seed color and seed shape. Okay, seed color is yellow. Seed Seed color brown. Hey, then yes. Mendel studied the pea plant characteristics. What are those characteristics related to dihybrid crosses? Seed color and seed shape. Seed color is yellow and green. Seed shape round and wrinkled. So, what are the dominant characteristics in this? Round. And ఇంకా మా మ్యామ్ అన్నది ఏదైనా డామినెంట్ అవ్వచ్చు, ఫ్రెండ్ కూడా డామినెంట్ అవ్వచ్చు. based on the F2 generation. Okay, I am talking about F1 generation, which is parents. Okay, F1 generation, I am talking about only parents. Parents are what he took is yellow, green and round wrinkled. Wrinkled is recessive, which is smaller. Round, capital or capital. What is dominant in this, yellow or green? Yellow. Yes, Y, capital Y, small y. So, let us cross. Round, green to wrinkled yellow. Okay, capital R and small y. Then small r, capital Y. Okay, the F1 generation is capital R, small r, capital Y, small y. Okay, these are the first, let us see what are gametes. Gametes are capital R and small y, small r and capital Y are the gametes. Okay, and the F1 generation we got is capital R, small r, capital Y and small y. Okay, then by this we have to get the F2 generation. Okay,
In F2 generation, we will get 16 offsprings. Okay, 16 offsprings by checkerboard. So what is capital R? Small r and capital Y, small y. I think I said you already how to recognize or remember. Yes, capital R, capital Y, capital R, small y. Then capital R, capital Y. Next, capital R, small y. Then small r, capital Y, small r, small y. Okay? This is a checkerboard. So save gametes. So by the cross, what happens? Capital R and capital Y, right? And capital R, capital Y, small y. Okay? Capital R, small r, capital Y, capital Y. Capital R, small r, capital Y, small y. Okay? What is meant by capital R? Round. And capital Y, yellow. Capital R, round. Capital Y, small y, yellow. Round, yellow. So you come and write this row, Tanish. Yes. And write genotypic appearance also. Quick. Already it's opened. Quick. Yes. Okay, come. No. Next you write this row. Neat handwriting ra. Hillary, fast forward పెట్టేసి స్మాలర్ ఏమవుతుంది డబ్ల్యూ పెట్టరా వెంకిల్కి డబ్ల్యూ ప్లీజ్ Next, come fast forward.
సిక్స్ అది ఆ చూసేటోడికి కూడా అర్థమవుతుందో కాదు మీ హ్యాండ్ రైటింగ్. అదే కానీ 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 రైట్ ఓకే. అదే ఏది మిస్టేక్స్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా? ఏమున్నాయి? ఎక్కడ ఉన్నాయి? లేవా? షారా? ఓకేనా? నో మిస్టేక్సా? షార్? మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఏమన్నా? ఇదా ఏంటి? కరెక్టే కదా. లవ్ ఏలో నువ్వు రాసిన నీకే డౌట్ వస్తుందా? ఎక్కడ? లాస్ట్ సెకండ్ ఇదా ఏంటి? వై వై అంటే ఎల్లో, అది గ్రీన్. క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై కదా. క్యాపిటల్ వై ఇస్ డామినేటింగ్ స్మాల్ వై కదా. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఎల్లోనే కదా. ఓకే. Based on this, we will write phenotypic and genotypic ratio. I said you what is phenotypic ratio? The physical appearance. So, round yellow. How many round yellows are there? 1, 2, 3, 4, and then this is right. 5, 6, and then 7, 8 and 9. So round yellow are how many? 9. And the next 3. What are 3? Round and green. Yes. Round green are 1. 2. Round green ఎక్కడ ఉంది ఇంకా? కింద లాస్ట్ 2, 3. అంతే అక్క. 3 అవుతాయి. అది సెకండ్ రో సెకండ్ వన్. ఏదరా? అది గ్రీన్ కదా అక్క. రౌండ్ గ్రీన్. Yes. We are talking about round green kada. Where is 1? 1, 2, 3. Round green are 3. Capital R, capital Y, or capital R, small y, capital Y, small y. And then what are other? 3. Next, wrinkled yellow. 1, 2, 3. Wrinkled yellow are 3. And what is left? Wrinkled green. How many? 1. Which is recessive. Small r, small y. 1. So you got the clarity how to write the phenotypic expression. Based on the physical appearance of the seed, you will find out the phenotypic appearance. Like round yellow and round green, wrinkled yellow and wrinkled green. Okay. What is mean by genotypic? Based on the alleles. Okay. Whether it is homo or hetero. Homo means same alleles. Hetero means different alleles. Like all capital
or small? One capital and one small. So I am making you easy how to write the genotypic ratio. Okay, the genotypic ratio is so long, but I wanted to make you to simplify. Okay, round yellow are how many? 1. Round yellow based on the characters, capital R, capital Y, capital Y. Can you find any capital R, capital Y in this? No. That means capital R, capital Y are 1. Whereas homozygous round and homozygous yellow. Right? Next. Can you find capital R, capital Y, small y? Yes, 2 you can find. 1 and then this. You see, capital R, capital Y, small. So 2. Capital R, capital Y, small y. 2. What is this? Homozygous round and heterozygous yellow. Okay. Next, capital R, small r, capital Y. Where you can find that? This you see 1, 2 and then yes 2. Capital R, small r, capital Y. 2. Round hetero and homo yellow. That's it. Okay, you remember the diagonal first. Okay, these 2 are 2. Next 3. Here is 3. Here is 3. Next 4. 4 and then 4. You see, you observe this. Capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small r, capital Y, small y. And you have C here. Capital R, small r, capital Y, capital Y. So what is to memorize easily? I am saying you the tricks. This is a 1 and this is the 2. This is the 3. Then this is also the 3. 4. To memorize easily, I am saying you 4 is a diagonal and you can find a fifth one. Okay. Next, capital R, small r, capital Y, small y. What is this? Round, hetero and yellow hetero. Is it? Yes or no? Sure. Till now what is the ratio? 1:2:2:4. Till here are you done? You got the clarity how to write? వచ్చిందా? అర్థమైందా? You will try? చేస్తావా? ట్రై చేస్తావా? చేయమంటున్నారా నేను? No, you don't do? Capital R, small y. Round homo and green het homo, which is 1. So 1:2:2:4:1. Okay. And then this next this.
capital R, small y. What is this? How many are there? Capital R, small R, small y. ఎన్ని ఉన్నాయి? Fast. Yes, where are they? 1 and 2. Yes. So 2. Round, hetero, and then green, homo. What is the ratio? Is to 2. Okay. Next. What are left? Go. Yes. These are two same, right? Small r, capital Y. Wrinkled, homo, and yellow, homo. How many are there? 1. Is to 1. Next, wrinkled, yellow. How many are there? Small r, capital Y, small y. Yes. Or 1 and this is 2. Whereas wrinkled, homo, and yellow, hetero is to 1. Next, what is left? Small r, small y. How many? Wrinkled, homo, and green, homo. So now what is the ratio, final ratio? 1 is to 2 is to 2 is to 4 is to 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 1. అంతేనా? అర్థమైందా? కరెక్ట్ చెప్పు. అర్థమైందా? చూపిస్తావు ఎట్లా చేసినాను? దా, నీకు అర్థమైందో కాలేదు తెలియాలి కదా నాకు కూడా. యు ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. అంతే, అదే మార్క్ చేసిన. రేషియో ఎట్లా రాసినా అర్థమైందా? సింపుల్ రా, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తాను. ఇక్కడ చూడు, రేషియో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకు విల్ గెట్ టోటల్ 16 బాక్సెస్ కదా. వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ వన్ ఒకటే ఉంటుంది రేషియో, ఓకేనా. సెకండ్ వన్ 2 ఉంటాయి, ఓకే. థర్డ్ వన్ విల్ బీ ఆల్సో 2. సీ దేర్ 1 is to 2 is to 2, ఓకేనా. ఫోర్త్ వన్ విల్ బీ డయాగ్నల్ 4 4 4 4. సి, capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small r, capital Y, small y. So diagonal ఉంటుంది, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అయిపోయిన whenever we are doing will come in the order. First row is done, okay. Next, this the first box is done. Next we are left with this box. What is this box? Capital R, small y, okay. This, so 1. This is the fifth one. You are done with the fifth one, okay. You got clarity? And next, sixth one. This is the sixth and this is the sixth. What is the sixth? Capital R, small y, small y. Capital R, small y, Rashna. Next, you have one. What is this? Wrinkled, yellow. Yes. And then wrinkled, wrinkled yellow with capital Y, small y. They are 2. And then next you have small all wrinkled and green. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫినోటిపిక్ జీనోటిపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా రాయాలో టిక్ అయితే అర్థమైంది కదా, ఎట్లా రాయాలో. వాట్ క్లారిటీ అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్తా చూడు. 1 2 3 3 4 will be diagonal, okay. 1 is 2, 2 is 2, 2 is 2,
4:5. ఓకే, 6. అర్థమైంది ఇటు వరకు. నెక్స్ట్ 7, 8 2 ఉంటాయి, 9 1 ఉంటుంది. సో 1:2, 2:2, 1:2, 2:1, 2:1. అవును, ఏం చెప్పండి, డౌట్ ఏం చెప్ప, నాకు అర్థం కావట్లేక. అర్థమైంది అక్క. మరి ఇంకేంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఏం లేదు. ట్రై చేస్తావా ఇప్పుడు? నేను మొత్తం ఎరేజ్ చేస్తా. నువ్వు బట్టి కొట్టడం ఆపేసి ట్రై చేయి. నువ్వు నాకు ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, నేను చెప్పిన ట్రిక్ యూజ్ చేసి నేర్చుకున్నా. ఓకే, క్లియర్ అయిపోయిందక్క. జల్దీ, ఫాస్ట్, కమ్ ఫాస్ట్, అయిపోకూడదు. అట్లా వద్దు, జస్ట్ రేషియో రాయి అంతే. నేను నీకు చెప్పడానికి చేస్తున్నారా ఇడియట్? 2 1 1:2. నీకు రౌండ్ ఫిగర్ ఎంత రావాలిరా? 16 రావాలి. ఇక్కడ చూడు 1. అక్కడ రాసుకో, క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై, క్యాపిటల్ వై 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడు, క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 2. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడు, 1 and then 2. క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, 2. ఓకే, నెక్స్ట్ see the diagonal I am saying. 4. క్యాపిటల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై, స్మాల్ వై, 4. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, లాజిక్ చూడు, ఇక్కడ ఒక రో అయిపోయింది, అవునా? ఇప్పుడు ఈ రో అయిపోయింది. ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంటి రోలో? ఇది. అదేంటి? క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ వై, ఎక్కడైనా ఉందా క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ వై ఇంకా ఉందా? క్యాపిటల్ ఆర్, స్మాల్ వై. కెన్ యూ ఫైండ్? Yeah. So what will be 1? So capital R, small y will be 1. 1. Next, what is left? Capital R, small y. How many are there? I think 2 are there. This is the 1 and this is the 2. Next, small r, capital Y. How many are there? ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ 4లో? 1. నెక్స్ట్ స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, స్మాల్ ఆర్, స్మాల్ వై. 1. ఇప్పుడు చెప్పు రేషియో. 1:2:4:1:2:1:1:1. సో నేను చెప్పేది నీకు ఏంటి అంటే ఈ ట్రిక్ ఇక్కడ చూడు. 1 2 3 4 డయాగ్నల్ అంటున్నా, 5 ఒకటే ఉంటుంది, 6 మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక 6, ఇక్కడ ఒక 6, 7 8 9. ఇప్పుడు చూడు, 1 2 2 4 1 2 1 2 1. అర్థమైందా? మస్తు పట్టి కొట్టినావు. దా ఫాస్ట్ కదా. అర్థమైందా నీకు? షూరా? అర్థమైంది కదా? టెస్ట్ రాస్తావు కదా రేపు దీని మీద?
షూర్ దా ఫైజీ కాపీ కాల్ ఫాదర్ ఫాదర్ మీరు మ్యాథ్స్ చేసుకుంటాం. అయిపోయి ఇగో ఇది తీసుకో అది ఎక్కాలి ఇది ఎక్కితే రాసేయచ్చు ఎగ్జామ్లో Why you were not there here? I am doing maths. You don't want this? Sir. Why? I'm ICC, no? So you have this. I am saying to ICIC people only. I did not know. Sir. You don't have heredity chapter? We did not start yet. But ma'am did not start yet. కానీ నెక్స్ట్ నువ్వే ఇది నేర్చేసుకొని వెళ్ళడమే మీ వరకు మీరు చేసుకో మస్తు అదే చెప్తున్నాం బట్టి కొట్టొద్దు అంత మంచిగా ట్రిక్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే కూడా మీరు బట్టి కొడితే నేనేం చెప్పాలి చెప్పు ట్రిక్తో అంత మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇంకోటి తెలుసా మా లెక్చరర్ కూడా మాకు ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఈ ట్రిక్తో ఏమైంది రాలేదు इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट जल्दी जल्दी पेपर पेपर हो निजंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट हो ప్లీజ్ అక్క ఎవరు లేరక్క ఇంట్లో. వెళ్ళరా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ టెస్ట్ రాసేసి నువ్వు కూడా నీకు వచ్చి నీకు రాలేను కదా మమ్మీ లేదక్క ఇంట్లో పని చేయాలి పోయి. నువ్వు ఇట్లా చేసేది బాగు ఇంటర్ వాడికి కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మమ్మీ ఇంట్లో లేదక్క నేనేం చేయాలి పని చేయాలక్క పోయి రూమ్ చదవాలి రూమ్ చదవాలక్క మమ్మీ లేదు కరెక్టేనా చెప్పరా రూమ్ చదవాలి కరెక్టేనా చెప్పరా ఏంటి నేను కరెక్ట్ చేయాలి ఐ థింక్ సో మిస్టేక్ ఉంది అనుకుంటా కదా చెప్పరా త్రీ ఎక్కడ రా త్రీ కూడా ఉండాలి కదా త్రీ ఎక్కడ త్రీ చూసుకో ఎక్కడ త్రీ ఉంది వాడిని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నాడు ఒకసారి సరే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలిమెంట్స్ జల్దీ జల్దీ అటామిక్ నెంబర్స్ చెప్తే రాసేసి ఫాస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీకు వచ్చా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లేదండి స్టార్ట్ చేయలేదు వాళ్ళకి ఏమైనా ఉందా స్టార్ట్ చేయలేక అదే చెప్తున్నా చిన్న పిల్లలు నేర్చుకునే తెలుసా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మోహన్ నాకు లర్న్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అండి అక్క ఇంట్లో పని చేయాలక్క నేను చెప్తాను నేను సార్ చెప్తాను సార్ ఒక 10 minutes అక్క ఇంట్లో పని చేయాలక్క నేను వదలను కూడా వస్తాను ఇక్కడ ఇంట్లో అరే ఓకేనా ఎలిమెంట్ చెప్పు ఎలిమెంట్ చెప్పు అల్యూమినియం నెంబర్ ఎంత అల్యూమినియం నంబర్ 11